Servus Kinders, Captain Steeblio ist wieder mal am Start mit einer neuen Folge von ReZero, The Prophecy of the Throne. Und wer die letzte Episode gesehen hat, der wird vom Anfang wissen, ich habe ein gravierendes Upsi-Wupsi gehabt, bei dem ich vergessen habe, etwas umzustellen in meinem Aufnahmeprogramm. Deswegen der keinen Ton von der Capture Card über aufgenommen hat. Damit ist die Folge ohne Ingame-Ton. Das ist scheiße genug. Und da ich das spät gemerkt habe und meine Save States alle überschrieben hatte, einmal mit einer regulären Speicherung, die wurde auch aufgezeichnet, und meinen persönlichen Save State, den ich mir immer setze, damit ich genau da bin, wo ich auch aufgehört habe. Und da sind wir jetzt am Hier und Jetzt, denn das Einzige, was ich tun konnte, ist Schaden reduzieren. Und das heißt, ich kann zumindest die letzten 10 Minuten, dürften das sein, von der letzten Folge nochmal aufnehmen, dank der Speichermöglichkeit, die mir das Spiel gegeben hat. Das heißt, zumindest den Part, wo Wilhelm reindütscht, den kriege ich noch mit. Chaos spreads throughout the Royal Capital, with new battles breaking out everywhere to contend with. Oder warte, war das davor? Denn? Oh nein. Nee, das ist gut. Insects fly through the air, closing in on Tiga. Sakura continues her one-sided offensive without even breaking a sweat. Meanwhile, erections should have been triggered in the bugs planted inside Melty, causing everyone under the effects of the evil eye within the capital to go into a frenzy at once. Its effects should have sent a wave through the slums as well, and yet... Something is wrong. Sakura doesn't understand. Everything should have finally been going according to her plan, but... Tiga strikes down the bugs and moves as quick as an arrow. Sakura slows him down with more bugs, then leaps backward to get more distance between them. She then follows up with another wave of ranged attacks. She had been repeating this strategy the entire fight, but her attempts to make him down have been unsuccessful. Just as Sakura is about to finish her sentence. それは聞き捨てなりませんな。敵の実力を見誤っては勝てぬのも道理。どうやら引っ張りは免れ得ぬご様子。あなたは Both of them turn in surprise toward the voice. The silhouettes bows while fluttering in the dry wind of the slums. There stands... お初にお目にかかります。私はビルヘルム・トリアス。一階の剣士にしてクルシュ・カルステン公爵様の部下。
There is a formidable air about the old swordsman. Sakura feels her throat go dry upon hearing him declare his name. Wilhelm Trias alias Wilhelm van Astrea. Der legendären van Astrea Blutlinie, wobei er reingeheiratet hat. Reinhard ist auch einer. Feind. 王都の各所では混乱が起き、私もその対処に駆り出されていました。ですが、私の経験上、こうしたことは大元を立たねば終わらない。ですので、私がこの場を代わります。それは、だが敵の黒幕は目の前の女で。勘違いされてはいけません。あなたの目的は敵を倒すことですか？あなたの目的は敵を倒すことですか？ Tiger considers the question that was repeated to him and gulps loudly. いや違った。俺の目的はメルを助けることだ。よろしい。裏の通りに私の治療。それに乗ればまだ追いつけるでしょう。お行きなさい。何から何まで。何？これも年寄りの喜びですよ。大昔、私も周りにお膳立てしてもらったものでした。それを返さなくては。Tiger nods, lets out a sigh, and finally sheathes his sword. He then turns to Sakura. Tja, das ist ihm aber scheißegal. Denn er hat seine Männlichkeit gefunden. Und die muss er ausleben. Tiger turns around and runs off, and Sakura reaches out toward him as he leaves. Sakura's bugs swarm forth at her cry, their wings buzzing in a frenzy. However, as they fly toward their target, a flashing blade cuts through them. In an instant, Sakura feels a chill go down her spine upon witnessing the sheer mastery of the sword. Ah, der Kerl ist einfach cool. Ich liebe Wilhelm einfach. Sagt einfach solche Sachen und ist cool wie sonst was. Dabei. So männlich. Kann man glaube ich sagen. Sword Devil. Upon hearing the lies of the old swordsman, Sakura looks up at the sky. Tiger is nowhere in sight now. It was this moment. She knew. She was fucked. Left all alone, Sakura begins to laugh. Because it could be her last one. Oh doch. Tja, Sakura, du weißt nicht, was der Junge durchmachen musste, um an diesen Punkt hier zu kommen, ja? Also ein bisschen Respekt für den Boy. Und da ist auch der Boy. So, ab jetzt sehen wir Stuff, den ich noch nicht aufgenommen habe.
バカの一つ覚えみたいに言わなくてもちゃんと仕事はわきまえているわ。スバル、君こそ落ち着くべきだ。すでに十分以上の働きを見せた。あとは我々に任せてくれ。そうそう、大体いても邪魔なだけだし、血とか体の中とかすんごい見えるよ。俺のグロ体勢は一般程度。分かったよ。尺だが外に出てる。でも気持ちはお前たちと一緒だから、心細くなったら俺を思い出してへっぱ。うるさい、さっさと行きなさい。ギャッ Oh, der wurde rausgekickt. 状況はスバル、仲はいいの？ Ich glaube, Ram wollte ihn einfach nur rauskicken. なんとかオペは開始した。 Damit hat sie sich ihren Lebenstraum erfüllt. そっちはみんなに任せましょう。私たちは私たちの仕事だな。あっちもこっちも心配してても仕方ねえ。俺もエミリアタンも手は2本ずつなんだ。この右手と左手で掴み取れるものを掴み取るしかない。ええ、それで今は他の勇者とバラバラの道で逃げてみてるところ。後ろに来てたウォルフも見えなくなったから、ちゃんと迷ってくれてると思うんだけど。希望的観測は俺の敵だ。どんな状況でも楽観視はしないで。 Right as I was about to review our plans to make sure we didn't miss anything. スバル！あれは Emilia cries out and Subaru also sees what's directly ahead of the dragon carriage. Oh, da ist er ja. Wo kommt der denn her? あいつあんなところに。先回りされた。でもどうやって私たちの勇者を？ いや Mit Zauberei, denn er ist ein Magier. The three dragon carriages had split off into different directions, but their ultimate destination were the same, south of the royal capital. So all he had to do was wait at the south of the city and attack all three at once. A simple yet effective tactic. それをやるにはマナが足りなくなるはずだが。止められるものか。 Der Mann ist sauer. Wolf howls and horrifically large a ball of fire appears above his head. We don't know much about that magic, but even I can tell that thing is abnormally powerful. I only have a few drops of mana, according to Puck and Beatrice. I could use up my reserves thousands of times without filling up that much firepower. Wolf launches the attack toward us, without mercy. ウォルフ Wo kommt der? Ah, der war aber schnell. させるかよ。 Ja gut, er hat ja auch einen einzelnen Land Dragon, der keinen Wagen ziehen musste. Tiger slices deep into Wolf's arm. The giant ball of fire is slightly veered off course as it's hurled away from Wolf's muscular arm. The brief exchange between Tiger and Wolf is obscured by the fireball in the way. The ball of fire continues toward us. 大丈夫よ。 They fell into the burning ball of エ fire. ミリアタン They fall down, down, 私だけだった down. ら危なかったけど。息を合わせる。練習する時間はないが。 Ich will nie weiter singen. はい、スバル君のレムにお任せください。 Ja, Subarus Rem. Genauso muss das, そういう Rem. わけだから Du bist スバル Subarus しっかり Rem. 捕まっててね。 Niemand ist anderes. わかった。 Und でも Subaru ist Rem Subaru. Try to follow Emilia's direction and look for something to hang on to at the coachman's seat. 100人一たち。アルヒューマン、道を開けなさい。 While I panic, Emilia, Rem, and Crush unleash their powerful attacks. They shoot forth and collide with the fireball, causing it to break apart in an explosion of light. Even sound vanishes in that moment, and the world is engulfed in white light.
No, I just disappeared from sight. Slowly, sound and color returned to my world. With the Game Boy Color and stereo and colors. どうなった？喋れるってことは大丈夫ってこと？ Patrash cries out while pulling the carriage as if in response to Emilia's comment. Emilia then smiles. 私もへっちゃらよ。スバルもどこも痛くない？ああ、大丈夫そう。で、あれ？エミリアともものすごい近いね。だってスバルが私の腰にしがみついてるからでしょ？え？ Der Lümmel. Der hat sich die Hüfte gegräbt. I realized what's happening and let out a cry of panic. ごめんなさい。狙ったつもりはなかったんだけども。ほんと全然狙ってなくて。でもエミリアタめっちゃいい匂いするね。やったからそうじゃなくて。ちょっとスバル危ない。あんまり下がりすぎると。え？ Despite Emilia's warning, I step back onto empty air. I get thrown out of the dragon carriage and nearly crash into the ground. おいおい、いくらなんでも。 Oh hey, boyfriend came to save you. Nee, die waren ja nur Besties. 悪い悪い、助かった。 Ja, Besties with the verge to becoming boyfriends. 忙しいやつだな。 Na, wobei Tiger ist vergeben. Ich meine, dafür ist er ja hier, ne, um seine Männlichkeit einzugestehen und zu Melty zu kommen. Frau, die er liebt. Ah, ich stehe auf so einen Shit. たくさん変な虫もいたし、すごく大変そうだ。 Romance ist schon eine nice Sache. あ、でもスバルを助けてくれてありがとう。 Aber irgendwie finde ich auch nur bei Anime, weiß nicht. Realfilm schnulzen finde ich immer kacke. Vielleicht hasse ich auch einfach Menschen. Nur gezeichnet ist real. Und schon wieder weiß ich nicht, was ich hier rede. Na toll. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich sollte lieber aufpassen, was hier も passiert. しかしてクルシさんが向かわせてくれてたのかしら。さすがクルシさん。 Mach, guck mal, die wussten nicht mal was von け Wilhelm. どさくらは倒せてないってのは。 Och, keine Sorge, Wilhelm macht dich schon fertig. Ist der gute Wilhelm. 惚れた女のそばにいるのが男のやるべきことだろうって。まあ大体は違約だけど。役。まあお前らしいよ。それならメルティちゃんの手術を。あ、そばで見てた。邪魔にならないなら。それは中の奴ら次第だけど、多分大丈夫だと思う。ただ。 I look at the silhouette on the ground in the wake of the dragon carriage. Wolf lays face up on the path as we continue to move away. His all-out attack was deflected by Emilia and the others. Then he was struck down by Tiger's ambush. He doesn't have the strength to get back up. 勇者の中で手術をしてる。風よけの加護が切れたら最悪だ。だから勇者は止められない。ああ、分かってる。止まらなくて大丈夫だ。ネルのところへ行くよ。惚れた女のすぐそばにいる。わかった。 Oh, 入って大丈夫なの？ er ist so viel cooler geworden. すごく痛いことでしょ？あいつも覚悟はしてるはずだよ。それに言うのは無粋だ。 I totally like that shit. The overwhelming smell of blood hits me the moment I enter, making me realize what a monumental task they are facing. Wir sind wieder in Tigers Gedankenwelt. The seats of the dragon carriage were removed, and the table seemed to have been jammed in there. On top of the table they smell. And over that table... ユリウス、もっと明るくして。 Da ist die ちゃんと押さえて。 zusammengebastelte Doktorencrew. Mit Dr. Catboy und den Assistenten Nobleboy und Ram. Einfach したい Ram. ことに集中なさい。それを
ラムとユリウスが助けるわ。スバルキュン、後で絶対に文句言ってやる。 The three surround the table. Mel is on while they exchange words fervently. The thick smell of blood is smell of blood is permeating the interior. Mel's throat is cut open with a sharp blade. I'm almost overtaken by a violent impulse, but I quickly mumble those magic words to myself. I immediately regain my calm. Not only does my divine protection of insensitivity prevent others from affecting my mind, but it allows me to maintain my sense of calm. I can paralyze fear, forget worries, freeze anger, and push away sorrow, allowing me to stave off the negative aspects of emotions. I don't allow myself to get agitated. I remain calm and quickly realize what they're trying to do. They open up Mel's throat and forcefully open the blocked esophagus. Dumbfounded, I continue to watch the seemingly barbaric act. It's a logical method, although I never would have thought of it. Mel's body had been reconstructed, so healing magic could not return it to normal. Mel's body considers her current state whole, so healing magic can't save her. That's why. 招かれざる客ね。招かれざるはひどいな。ちゃんと外の二人には許可をもらってから中に入らせてもらったんだな。外？ああ、バルスとエミリア様ね。その二人の許可なんて向こうに。Ramme ist wieder mal あの二人には Classic 何の Arm. 関係もないわ。残念だったわね。スバルの方はともかくエミリア様の許可をボロクソ言うな。I'm slightly taken aback by Ram's words, but I'm relieved to see that she's maintaining her presence of mind as well. どうやってここに？やたら強そうなじいさんに助けられてね。クルシュ様のお抱え剣士って聞いたぞ。ビルジーニ？さすがクルシュ様。ちょうどいいからこっちに来て。俺がI walk over to where the three are crowded around Mel to get a better look at her. Sieht aber aus, als läge sie auf einer Bank. Mel is unconscious, with her throat cut open. Seeing her lying there, pale as a corpse, I feel the color draining from my own face. But I see her small chest moving with each breath, and I wash away my anxiety with inner peace. 俺は何をしたらいいんだ？言っておくが、メルの喉の開通の手伝いはできないと思う。さすがに好きな女の体に刃物を当てるのは無理筋なもんだ。他を当たってくれ。そんな高度なことを。 Oh, wie sie es immer betonen muss, dass sie die Frau ist, die er そうじゃ liebt. なくて。メルティさん、手を握っていてはもらえないだろう。 Kommen mir gleich die Tränen. メルの手を Na, ein bisschen halten. いいとこ取りなんだから。そう。手握ってあげて。 I'm confused by their request. They want me to hold on to Mel's hand while this grand procedure is going on. I don't have a clue as to what the point of doing such a thing will be. 治癒魔法をかけてるときはあんまりおすすめしてないんだけどね。触れてる相手にマナが伝ったら困るし。ただこんな風に手術だっけしてる子の手は握ってあげてほしい。案外それだけで救われることもあるわ。ラムさん。悪い Solche Worte von Ram? 誰かのぬくもりがそばにある。 Da kommt die Onechan in ihr durch. 眠れぬ夜を越えられる。そんな安い奇跡も起こりうるものよ。安いわ。余計な装飾じゃない。 Wobei er Ones hat. Despite her brazen tone, there's kindness in Ram's words. I take a deep breath. And then... a breath of the wild. わかった。Ich entschuldige mich für diesen Joke wieder mal.
I gently hold Mel's hand. She's unconscious, her throat open with its interior exposed. Despite everything going on, her heart pulses strong and hot, like she's fighting for life. I feel like this is Mel's response to me, and I set my mind on staying by her and never letting go. Das ist zwar sehr graphic, aber auch irgendwie sehr schön. 手を握られるのを嫌がるし、その理由も知ってるけど。Already decided long ago. 俺はこの手を離さないよ。どうやら晩作。Ah so, und die beiden dürfen sich jetzt mit Wolf prügeln. Rush points the sword at Wolf, who lies at her feet. Wolf, kannst du vielleicht ein bisschen lauter murmeln? Wir verstehen dich nicht. Ich weiß, ich bin nicht der da was sagen sollte bezüglich lauter murmeln. Aber trotzdem. Wolf spits out the words like a curse. Ram and Crush feel their bodies weight down and immediately realize the cause. Wolf's evil eye can absorb the mana of others. Knowing this, they were quick to act. Crush and Ram take a stance simultaneously while Wolf smiles under his mask. They strike at him and he's unable to dodge with his body, being unresponsive. Huh? He cracks a very smile at his own pitiful words. His partner was now gone, which was completely understandable. There was no bond between Puka and himself in the first place. Puka was simply assigned to him, or rather Salom, to keep an eye on things. Wolf had interjected himself between them, so they couldn't have thought of each other as anything but a nuisance. They ended up spending the most time with each other while following orders, but they never once trusted each other. Now he lay there in the moments between life and death, but there was no way she would be around to... Oh, das ist er doch. Huh? Puka hat sich in die Attacken geworfen? Puka takes Ram's and Crush attack in place of Wolf. Despite being a spirit with no physical body, the impact sends a fatal shock through her. Spirits, or beings within others, their core. If it's broken, their soul scatters. And what's its damage to even spirits cannot avoid death. That's why. Puka slowly falls, and Wolf catches her tiny body. Desperately calls out to the fleeting life in his hands, trying his hardest not to shake her.
Oh nee, hat sich ausgezogen. サルムは好き。あんたは嫌いだけど、外見だけサルム。それで妥協してたのさ。 Puka smiles weakly and goes limp. Wolf tries to hold on to the life growing faint in his hands. 待ってくれよプーカー。お前そんなんじゃなかったのか。いつも悪態ついて俺を嫌ってて、俺に使われるの嫌がってたのが。それがお前こんな知り方、大精霊になってもっとでかくなるはずだってのに。 Puka's body begins to glimmer and fade. It's a sign of impending death that even spirits cannot avoid, a precursor to disappearing and melding into the rest of the world. おい、冗談じゃねえぞ。冗談じゃねえ。こんなとこで死ぬなよプーカー。俺なんかのために、こんな腰抜けのために死ぬんじゃねえ。クレス様、これは手応えはあった。望んだものではなかったが、確かに。はい。ですからもう。 Even without exchanging many words, they knew the result of what they had done. It was clear that there was no need to pressure Wolf, the man who called himself the malevolent, masked magician, any further. スバル君に辛い報告をすることになります。だが Och, guck nicht so traurig. 変えられない。 Puka hat sich reingeschmissen, ja? 私も同行しよう。そうする理由は私にも十分にあるはずだからな。はい。あとは All that was left to do was to restrain Wolf and regroup with Subaru and the others. Once mental surgery is complete, everything would be settled. Though they still had to capture Sakura. Oder auch nicht. Just then, as the two turned their attention to what they would do next, a powerful sense of fatigue suddenly comes crashing down upon them. They had been hit with the same effect earlier, but the draining sensation is far more powerful this time. ウォルフ。死なせてやるかい。死なせてなんてやらねえ。 Wolf mumbles to himself as he stands colorful, mana shimmering thickly in the air around him like a rainbow. マナが濃い。 Shroud. まさか無尽蔵に吸い上げているのか。 Crush shudders at the thought. They knew Wolf's evil eye could absorb mana from others. 器には限界がある。 What? その限界を超えてマナを取り込めば、K という器はひび割れ、砕けてしまうぞ。構うもんかよ。 Wolf absorbs mana at an accelerated rate as his emotions heighten, bringing Ram and Crush to their knees. Wolf holds Puka in his arms, transferring mana into her while crying tears of 俺が blood. 割れようが砕けようが知ったことか。もうこいつの核がひび割れてんだ。消えないためには注ぎ続けるしかねえ。だったらやってやるよ。この世の全部が枯れ果てたとしても、その瞬間までは俺がこいつを Das klingt nicht gesund. Das auch nicht. さあ目覚めろ。もう一度戦え。
火の大精霊プーカー。俺の魂ごと俺たちの敵を焼き尽くせ。 Oh scheiße, ein Rieseneichhörnchen. これは Es ist riesig und fluffy. 行くぞプーカー。俺たちの敵を滅する。王都の南だ。逃げる敵を追え。そこにメルティがいる。あいつを魔眼を取り戻せ。今はしき王と憎らしき王国民、お前らの全部を俺たちへよこせ。まずい。奴らはメルティプリスティスを追って行きましょう、クレス様。レムの大切な人もクレス様の一の騎士も、All the person that she cares about. 彼らの向かう先にいます。 Ist er bekannt als Rem Subaru. 追いつかなくては。そして力にならないと。 Crush closes her eyes upon hearing Rem's strong yet sorrowful plea. Her amber eyes then open once more, and she nods deeply. ああ、無論そうしなくては。幸い奴の魔眼の効果が広がったおかげで私たちそれぞれの負担は減った。これならば追いつくこともできよう。しかし Crush turns to see that the land dragon that had been pulling the carriage was now unconscious. It had been robbed of its mana like Crush and Rem, leaving it unable to run in this state. だからといって走って追いつける相手ではない。何か手を打たないと。それやったらジョーちゃんらワイらと一緒に Ah, wer bist du jetzt schon wieder? Ha? その声は。 K たち。 Ja, du, wer? Ah, wir sehen nicht wer. Naja, dann haben wir ja jetzt wohl eine gute Position, um die Folge für heute zu beenden. Kinder, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt schön malig, bleibt schön adig, Wetter genießen, Leben genießen, reinhauen und man sieht sich. Ciao.